Χαίρετε συνέλληνες. Σε μία ακόμη συγκλονιστική πραγματικά ομιλία του, ο Τράμπ έδειξε τι θα πει ηγέτης. Δείτε τι λέει για την αξία της προσευχής και για τη βίβλο. I'm proud to be partnering with my very good friend Lee Greenwood, who doesn't love his song God Bless the USA, in connection with promoting the God Bless the USA Bible. This Bible is the King James Version and also includes our Founding Father documents, yes, the Constitution, which I'm fighting for every single day, very hard. Religion and Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing. But in the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. Christians are under siege. We must protect content that is pro-God. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. We must defend God in the public square and not allow the media or the left-wing groups to silence, censor, or discriminate against us. We have to bring Christianity back into our lives and back into what will be again a great nation. Our founding fathers did a tremendous thing when they built America on Judeo-Christian values. Now that foundation is under attack, perhaps as never before. What can we do? Stand up, speak out, and pray that God will bless America again. I'm proud to endorse and encourage you to get this Bible. We must make America pray again. Pray, get educated, get motivated, and stand with. There you have it. Let's make America pray again. God bless you, and God bless the USA. Σκεφτείτε να έβγαινε τώρα ένας Έλληνας ηγέτης, οποιοσδήποτε, και να μιλούσε ανάλογα. Τι είχαν να του πούν? Όχι, σκοταδιστής, οπισθοδρομικός, έρχεται ο μεσαίωνας. Εδώ πέρα βγαίνει ο Νατσιός και λέει κάτι για Θεό, ας πούμε, για παράδειγμα στα tweet του, και πάνε τα πληρωμένα τρόλ του Μαξίμου από κάτω και τον βρίζουν. Καλά, μην πούμε για την πλειοψηφία των μεγάλων ΜΜΕ. Εκεί πέρα, ξέρετε, το πρόταγμα που προβάλλεται ως πρότυπο ζωής δηλαδή στους ανθρώπους, τους Έλληνες, είναι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξω μας. Αυτό. Πάντως, μετά από αυτή την ομιλία του Τραμπ, περιμένω πραγματικά όλους αυτούς τους νεοταξίτες του Υπουργικού μας Συμβουλίου. Γιατί ξέρετε τώρα φυσικά και θα το υπερασπιστούν. Τι να κάνουν? Να πάνε στην Τίνο και μόλις πιάσει λιμάνι στα 4 ως το ναό της Παναγίας πάνω. Έτσι, αυτό περιμένουν να γίνει τώρα. Δείτε όμως σε ένα ακόμη βίντεο τι είπε ο Τράμπ για τα κρυπτονομίσματα. And tonight I'm also making another promise to protect Americans from government tyranny. As your president, I will never allow the creation of a central bank digital currency. You know about? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να υπάρχει κρατικός έλεγχος, διότι αλλιώς οδηγούμαστε σε καταστάσεις Orwell και χειρότερα. Ο Φιντάν έφυγε. Στην Αθήνα όμως, εντός της τουρκικής πρεσβείας, είδε και τα μέλη της αποκαλούμενης Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρκικής Μειονότητας. Πρόκειται για ένα άτυπο σώμα που ουσιαστικά λειτουργεί σαν φερέφωνο της Τουρκίας. Δηλαδή, ό,τι θέλει να πει η Τουρκία και να ακουστεί από την πλευρά της Θράκης, το κάνει μέσω αυτών. Τον πρώτο λόγο έχουν φυσικά πάντα οι ψευδομουφτίδες, Κομωτινής και Ξάνθης. Παρόντως είδαμε πως ήταν και οι αριστεροί, δίθεν αριστεροί βουλευτές της Νέας Αριστεράς, ως Γκουρ Φερχάτ και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ξέρετε, αριστεροί, αλλά η Τουρκία τους έχει σήκω κάτσε. Άρα και άμα δεν πήγαιναν, υπήρχε ποτέ περίπτωση να ξαναβγούν. Ο Ιλχάν Αχμέτ του Πασόκ δεν πήγε. Γιατί έχει αξία ο ίδιος σαν άνθρωπος και βγαίνει και οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας τον ανταμείβουν. Ενώ όταν είσαι αχυράνθρωπος σαν τους άλλους, τι να κάνεις? Αν θες να βγεις, πρέπει να πας εκεί πέρα. Παρόν όμως ήταν και κάποιος άλλος εκεί πέρα, ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κάτι που μας έκανε εντύπωση. Ήταν ο γιατρός Χουσέιν Μπαλτατζή. Αν θυμάστε το όνομα, ήταν αυτός ο οποίος είχε τραμπούκισει μπροστά στην κάμερα τον νόμιμο μουφτή. Όταν είχε πάει ο νόμος μουφτής Κομωτινής, δηλαδή στην Ξάνθη, να προσευχηθεί, στην αυλή ο άνθρωπος. Όχι να τελέσει ο ίδιος την προσευχή. Στην αυλή έξω να προσευχηθεί, πήγε αυτός, τον τραμπούκισε, και όχι μόνο τον τραμπούκισε, αλλά προφανώς επίτηδες έβαλε και κάποιον να τραβάει βίντεο. Για να δώσει το μήνυμα σε όλους ότι εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ πέρα. Γι' αυτό σας είχα πει από τότε ότι αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι ένα ξέσπασμα της στιγμής. Ήταν κάτι σχεδιασμένο με έγκριση από την Άγκυρα. Διότι προφανώς, αν δεν είχε έγκριση από την Άγκυρα, για ποιο άλλο λόγο τώρα που ήρθε στην Αθήνα ο Φιντάν
τον δέχτηκε αυτόν, ο οποίος φέρθηκε έτσι σαν τραμπούκος. Προφανώς είχε έγκριση από τον Φιντάν. Πάντως, μια και μιλάμε για τον Φιντάν, έχουμε να αποκαλύψουμε κάτι που ενδεχομένως να βοηθήσει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Hakan Fidan bu ülkenin Dışişleri Bakanı oldu. MİT'le uğraşmayı bırak, orada bir İbrahim Kalın var. Şu anda ne çatışma yaşadığını da orada biz biliyoruz İbrahim Kalın'la. Bak ben senin Bursa'da önemli bir holding sahibinin, arkadaşın, evinde yaptığın mangal partileri, sen bu devlette MİT başkanlığı yapacaksın, yol yürüdüğün arkadaşını tanımayacaksın. Şipi bende ha. Kendisi, karısı bir travesti, erkekten kadın olma, affedersin uzuvunu kestirmeyen, o 1 saatlik görüntülerini çıkartırım, evdeki karının yüzüne bakamazsın ha. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει ο Υπουργός, κατά πάσα πιθανότητα ο Υπουργός Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρόμπερτ Κένεντι, για τα δηλητήρια με τα οποία ταΐζουμε τα παιδιά μας. Και πολλά από αυτά και στα ελληνόπουλα τα ταΐζουμε. Για δείτε τι λέει. This is what most Americans innocently put into their bodies these days, and most alarmingly, into the bodies of their children. And it's no coincidence that Americans die earlier than Canadians or Germans or Italians or Japanese or Koreans or Australians or most any other comparable country. And it wasn't always that way until the early 1990s. Our life expectancy was the same or better than other developed countries. Then suddenly, more and more Americans began suffering from chronic diseases, from obesity, cancer, diabetes, kidney disease, Alzheimer's, heart disease, and all kinds of autoimmune diseases. Our maternal mortality rate soared to the highest of any developed country on earth. Same with infant mortality. Like the frog in the slowly boiling water, we didn't really notice as we got sicker and sicker. We've grown now to accept chronic disease conditions as normal. But now, in 2024, we're finally waking up to this cataclysm and we're asking ourselves, how in the world did this happen? A big part of it is our diet. Restaurants that serve contaminated food are fined or shut down. But when it's the government that approves the poisons in our food, a few people get very, very rich, and the toxins end up in every supermarket aisle. Let me show you what I mean. Doritos, Cheez-Its, Cap'n Crunch, gummy bears. Everyone knows that these are junk foods, so maybe you wouldn't be too surprised to see that the ingredients include a lot of poisons, including a harmful yellow dye called tetrazine, or yellow dye number 5. Food manufacturers began using it to cover up the discoloration of low-quality foods that they wanted to pass off on unsuspecting customers. They didn't know back then that this yellow dye, tartrazine, causes tumors, asthma, developmental delays, neurological damage, ADD, ADHD, hormone disruption, gene damage, anxiety, depression, intestinal injuries. This yellow dye isn't just in junk food. It's in the foods that we consider healthy. It's in everyday kids' snacks like popcorn, mac and cheese, fruit snacks. It's in sports drinks like Gatorade and so-called vitamin water. It's even added to chicken broth, to corn, to pickles, to mustard, and to yogurt. And so, of course, our kids get sick. And we lovingly feed them chewable vitamins which have, surprise, tartrazine. And so the cycle continues until the coughs and asthma kick in, at which point you go to pick up some cough syrup. And yeah, you guessed it, tartrazine. I've been picking on tartrazine today, but that's just one of at least 100 chemical poisons that our health agencies allow into our children's food. I can make a video just like this to talk about Red 40, BHA, BHD, potassium bromate, chemical after chemical, and on and on and on. If just one of them can cause all of these problems, imagine what they're doing in combination. That has never been studied. If we took all of these chemicals out, our nation would get healthier immediately. We'd have fewer sick days. We'd have better focus. We'd have less anxiety. Our kids would learn more easily. We'd lose weight. We'd have more energy. We'd have fewer tumors and longer lives. It's not all dark. Over the past 16 years, the government has banned 8 chemical additives that cause cancer, genetic damage, asthma,
and many of the other health conditions as tartrazine does. And you know what's interesting? All 8 of those crucial steps forward in our kids' health were taken under President Trump. But the Democrats who claim to be all about health care have stood by watching other countries ban these poisons and make our kids sick, asthmatic, hyperactive, and depressed. They left them on every supermarket shelf in America. They even used your tax money to put them in your kids' school lunch. And their big pharma donors probably called them up and thanked them also, because now they're going to make billions selling Adderall, Prozac, and rescue inhalers. Enough is enough. President Trump and I are going to stop the mass poisoning of American children. Together, we're going to make America healthy again. Αυτά, φίλοι μου. Ευχαριστώ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Παρακαλώ μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, like και φυσικά θα εκτιμούσαμε σχόλια και αναπαραγωγές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Παναγία και ο Ιησούς Χριστός να μας σκεπάζουν και να μας φωτίζει και ο Άγιος Αρσένης ο Καπαδόκης.